Для переводчика можно микрофон попросить? Потому что не работает. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So yesterday we saw how in the early days the devotees were certainly enthusiastic and exuberant, but also they were very immature in their realizations. Итак, вчера мы говорили о самом начале искон, о ранних днях, о том, что преданные были незрелыми. And different problems came up, such as impersonalism and sahajism. Возникали различные проблемы, такие как имперсонализм и сахаджия. The idea that Guru can become God, that is certainly impersonalism, because that means that we can also become God. Итак, тот факт, что гуру может стать Богом, в конечном итоге может привести к тому, что каждый из нас может стать Богом. And thinking that ordinary mortals, taking them as Radha and Krishna, that's also a type of sahajism, taking things very cheaply. Но и также принимать обычных людей, обычных преданных за Радху и Кришну, это тоже признак такого очень дешевого отношения. So, Srila Prabhupada was left the U.S. and he was quite upset with the sannyasis who were preaching different philosophies, not according to the Vaishnava tradition. And he went to overseas and he didn't come back for many months. Actually, almost a year. He didn't come back to the West. Итак, Шрила Прабхупада уехал в Индию, он был очень расстроен положением дел, того, что его саньяси поведают какие-то различные философии, которые расходятся с философией вайшнавизма. Он уехал на достаточно долгий срок, наверное, его не было целый год, что-то вроде этого, около года. Он не возвращался из Индии. So sometime in August or September of 1970, Srila Prabhupada called certain devotees, mostly from America, and asked them to meet him in India, to join him in the World Sankirtan Party. Но в августе или в сентябре 1970 года Шрила Прабхупада позвонил нескольким преданным, в основном это были американцы, и он пригласил их приехать к нему в Индию и присоединиться к мировому движению Санкиртаны. So they met in Mumbai, and Srila Prabhupada had a plan. His idea was to, because the Indians were not taking to Krishna consciousness, he only had one disciple. He thought, let me go to the West, make devotees, bring them back, and because the Indians are fond of imitating the Westerners, let them imitate them and become devotees. Шрила Прабхупада разработал такой план, у него была такая идея. Раз жители Индии не хотят принимать сознание Кришны, но при этом они все время копируют все с Запада. И идея была такова: уехать на Запад, создать там преданных, привести их обратно в Индию, для того, чтобы индусы могли копировать их и сами становились преданными. So, the devotees gathered in Mumbai, and their daily engagement was to go out and Harinam Sankirtan, and this caused a great sensation in the city of Mumbai. Итак, преданные со всей Америки приехали в город Мумбай, где проходила уличная санкиртана, и это было ни с чем не сравнимо. Это была просто сенсация. Nobody was indifferent when they saw the Western devotees. Women in saris and men in kurta and dhoti, shaved head and tilak, they were completely astonished. Никто не мог оставаться равнодушным к происходящему, потому что когда индусы видели белых людей, одетых в дхоти, сари, с тилаками, танцующих, some were very proud, most actually were very proud to see the Westerners take up their own culture, but some were a few were indifferent, and some were even ashamed because they saw the devotees were taking their culture more seriously than they were. Так,
никто не мог оставаться безразличным к этому. Кто-то был очень рад происходящему, а кто-то просто даже пристыдился того, что западные люди принимают индийскую культуру гораздо ближе и гораздо серьезнее, чем сами индусы. Actually, although Srila Prabhupada didn't make many disciples, in fact only one, still he met many, many influential people, very wealthy people, people in the political arena also. And when he went back to India, he contacted those people for engagements. Хотя в Индии у Шрилы Прабхупады не было большого количества учеников, но однако он поддерживал контакт с представителями богатых семей, и когда он вернулся из Америки, он снова связался с ними. So Giridhar Swami remembers, he says, practically all the pious and aristocratic Hindus of Bombay and India in general, when they came to know about Srila Prabhupada's work, they were astonished. Гиридхар сами вспоминает о том, что представители богатых семей Индии были просто поражены происходящим. They felt that here, for the first time, is someone from India that has gone abroad and really made an impact on people's lives. Они впервые в своей жизни увидели, что какой-то представитель Индии отправился на Запад, действительно поменял там чью-то жизнь, произвел, как-то повлиял на западных людей. He really brought people to Sanatana Dharma, to Krishna consciousness. Что Прабхупада действительно привел людей к сознанию Кришны, то есть к исполнению санатана дхармы. And when they realized this, they wanted to help Srila Prabhupada's movement. И когда эти люди осознали это, они захотели помочь движению Шрилы Прабхупады. So here we see Srila Prabhupada with some of his disciples at an engagement actually on Chowpatty Beach in Mumbai. И здесь на этом изображении мы видим Шрилу Прабхупаду со своими учениками. Они находятся в Мумбаи на Чаупати-Бич. And when Srila Prabhupada was asked to speak at this engagement, he wanted to bring all his disciples on stage also, but the organizers didn't want Srila Prabhupada alone. He didn't want his disciples with him. Организаторы попросили Шрилу Прабхупаду сказать несколько слов, и он также хотел, чтобы его ученики присутствовали на сцене, однако организаторы были против. But Srila Prabhupada told them, unless my disciples sit with me, I will not speak. Шрила Прабхупада сказал им, если моих учеников со мной не будет, то я не буду говорить. And so they agreed. Так что им пришлось согласиться. And Srila Prabhupada was introducing his disciples to India, and he was also introducing the Indians to his disciples. He was very proud of them. Итак, Шрила Прабхупада знакомил своих учеников с Индией, и также он знакомил индусов со своими учениками, и он очень гордился своими учениками. He said that these Western Vaishnavas are every bit as spiritually advanced as the other yogis and swamis. Он сказал, что мои ученики такие же йоги, такие же возвышенные йоги и с вами, как и все остальные здесь на этом собрании. So actually at this, when Srila Prabhupada spoke, he actually referred to one Mayavadi sannyasi in the Shivananda line who was present at this engagement. И в своем выступлении Шрила Прабхупада упомянул одного саньяси Майявади из линии Шивананды. And he said, so you've been listening to this person, and he is very famous. He is an impersonalist. Он сказал, вы только что слушали выступление этой личности, у тебя очень известная личность, он имперсоналист. He does not believe that Radha and Krishna are the supreme personality of Godhead. Он не верит в то, что Радха и Кришна – это верховные личности Бога. But I can tell you something that I know. Но я хочу поделиться с вами кое-чем. In secret, he is worshiping Radha and Krishna deities. В тайне этот человек поклоняется божествам Радхи и Кришны. And when Srila Prabhupada said that, the man smiled real big. И когда Шрила Прабхупада сказал, этот персоналист улыбнулся. And then Prabhupada smiled back, and then he said, even though he says he does not believe God is a person, he cannot resist worshipping Radha and Krishna deities. Шрила Прабхупада улыбнулся ему в ответ и произнес, даже несмотря на то, что он не верит в то, что Радха и Кришна – это верховные личности Бога, все равно в тайне он поклоняется им, божествам. So then Srila Prabhupada did a very extraordinary thing. He started to lead kirtan, and here we see him leading kirtan. И тут Шрила Прабхупада сделал очень необычную вещь. Он начал вести киртан.
And then at one point he asked his disciples to jump down off the stage and rush into the crowd. И он попросил своих учеников, чтобы они прям прыгали со сцены и бросались в толпу. And to continue the kirtan. И они продолжили киртан в таком ключе. So here they are rushing off into the crowd. И вот мы бросаемся в толпу, бежим в толпу. And it caused a complete sensation. Everybody started chanting and dancing with them. Это произвело на всех впечатление, все начали воспевать и танцевать. Here we see Dinanath Prabhu leading the kirtan. Dinanath. Вот мы видим Динамнатха Прабху здесь ведет киртан. Tamal Krishna Goswami is on the left, and Dinanath Prabhu. And then Bhanu Swami, you can see him. Слева Barely. мы также можем видеть Бану с вами здесь. Также Тамал Кришна Госвами присутствует на этом изображении. Actually, before we go any further, I'd like to say that you can actually see much better the screen if you move back. Hare Krishna. You can see the screen much better if you move back a bit, but you're welcome to say. Если вы немножко отойдете, то экран, большой экран будет гораздо лучше видно с расстояния. So then, all of a sudden, Srila Prabhupada jumped down off the stage and joined the kirtan in the middle of the crowd and started dancing. Внезапно Шрила Прабхупада спрыгнул со сцены и также присоединился к танцу, и он танцевал в толпе. And because of this, the devotees just went wild. Преданные просто сошли с ума. And so did the people. И также сошли с ума и люди. So here we see one of the members of the first World Sankirtan Party, Yamuna Devi. Srila Prabhupada would often ask her to lead. He appreciated her voice and devotion very, very much. Итак, на этом изображении мы видим Ямуну Деви, которая также входила в эту мировую группу Санкиртана. И Шрила Прабхупада очень ценил ее преданность и часто просил ее вести киртан. So after Mumbai, Srila Prabhupada took the devotees to Amritsar. Так, после Мумбаи Шрила Прабхупада отвез преданных в Амритсар. And on the way they stopped for 20 minutes at Mathura Junction Station. По пути они остановились на 20 минут на станции Мадхура Джанкшн. And here we see Yamuna Devi absorbed in kirtan. Вот мы видим здесь Ямуна Деви ведет киртан. So this was the first time that the devotees had arrived in the holy Dham. Это был первый раз, когда преданные приехали в Святую Дхаму. And they could only stay in Mathura Junction Station for about 20 minutes. Так случилось, что они смогли пробыть в ней, то есть на станции Мадхура всего около 20 минут. So during that 20 minutes they jumped off the train and they had kirtan. В течение этих 20 минут они выпрыгнули из поезда и начали вести киртан. And they didn't only do this at Mathura Junction Station, they did it in all the stops whenever they could. Но они делали так не только на станции Мадхура, они делали это на всех станциях. Yamuna Devi remembers that the trains were just vehicles to take us from one kirtan to another. Ямуна Деви вспоминает, что поезда были всего лишь транспортными средствами, которые перевозили нас из одного киртана в другой. Here the devotees are in Amritsar. You can see the Sikhs in the background. Здесь мы видим преданных в Амритсаре, и на заднем плане там также видны сикхи. There's Kaushalya Devi on the left. Слева тут Каушалья Деви, Guru Das Prabhu in the center. Гуру Дас Прабху And Rivati Nandan Prabhu. и Реватинандана Прабху. So one of the most extraordinary engagements was in the town of Surat in Gujarat. И одно из самых потрясающих мероприятий было проведено в городе Сурат. And here we see Malati Devi in Harinam Sankirtan. Здесь мы видим Малати Деви, она занята Харинама Санкиртаной. Yesterday I spoke that I mentioned that
at the John Mosby Festival in August of 1970, I had done a magazine article and gone to New Vrindavan in New York. That was published, and I also did another article that was published in a magazine on the devotees. Those were my first two professional assignments and my last two professional assignments. Я упоминал вчера, что в 70-м году я приехал на ферму Нью Вриндаван перед праздником Джанмаштами и написал две статьи, одну для мужского журнала и вторую для журнала «Преданных». Это были мои первые коммерческие работы. Because after that I went back to school, getting a master's degree in photography, and then had to do a master's thesis. So I decided to do my master's thesis on Krishna consciousness in India. И после этого я вернулся в свое учебное заведение и должен был писать диплом. И я выбрал темой диплома «Сознание Кришны» и отправился в Индию для того, чтобы написать его. I was very attracted to Krishna consciousness, but I couldn't imagine myself joining the movement. Сознание Кришны очень привлекло меня, но я просто не мог представить себя членом этого движения. So I arrived in Surat and met Srila Prabhupada and showed him the two articles, and then he asked me if I was going to become a devotee. Итак, я присоединился к преданным как раз в этом городе Сурат, показал Шриле Прабхупаде написанные мной статьи, и он спросил меня, хочу ли я стать преданным. My idea was to travel with the devotees and take pictures for my master's thesis in photography. I didn't think about joining. Моя идея была такова, я просто буду путешествовать с преданными, буду фотографировать для своей диссертации, все это для... So my answer to Присоединяться к преданным я не хотел. Srila Prabhupada was, I don't think so. И вот что я ответил Прабхупаде, я так не думаю. And then he said something shocking. He said, then you cannot stay. И тогда он сказал кое-что, что чрезвычайно удивило меня. Он сказал, тогда ты не можешь оставаться с нами. So, what to do? Что же мне оставалось делать? I didn't leave, and Srila Prabhupada didn't say anything else, and I stayed for 2 months. И однако я не уехал, и Шрила Прабхупада больше ничего мне не говорил в течение следующих 2 месяцев. And actually we can understand that Srila Prabhupada knew our hearts and our minds. Но, конечно, сейчас я понимаю, что Шрила Прабхупада понимал, что происходит в наших умах, в наших сердцах. There are many, many stories in our DVD series that illustrate how Srila Prabhupada, when someone met Srila Prabhupada, they could understand that he knew everything about them. Наши диски по стопам Шрилы Прабхупады, в них очень много историй, рассказов преданных о том, что как только они знакомились со Шрилой Прабхупадой, он сразу же очень хорошо понимал, что происходит у них в сердце. And that question that Srila Prabhupada asked me was very significant, and his answer, if you don't join, then you cannot stay. И тот вопрос, который задал мне Шрила Прабхупада, и также то, что он сказал после этого, что ты не сможешь оставаться с нами, если ты не станешь преданным. And Это было очень важно. obviously that was meant for the long term, not the short term. Потому что потом я понял, что он говорил не о том, что происходит прямо сейчас, а о некой более далекой временной перспективе. So it turns out that Srila Prabhupada actually understood that I had some attraction, and he fanned that spark of attraction, and eventually we did. Я понял, что Шрила Прабхупада увидел во мне эту искру того, что я привлекся сознанием Кришны. So the event in Surat was quite extraordinary. Every day there would be Harinam through the streets, and you can see everyone was garlanded. You couldn't move more than a few yards without being garlanded again, and then move forward again and again. And sandalwood paste was put on the foreheads, and drinks were offered, and arti was being done to the Sankirtan party. Итак, в городе Сурат мы проводили харинамы каждый день, и, как вы видите, нам предлагали гирлянды. Невозможно было ступить, наверное, ни одного шага, чтобы кто-то не предложил нам гирлянду, не намазал нам лоб сандаловой пастой или не предложил нам арати. And coming from the streets of New York, photographing the devotees there, this was a photographer's dream. Coming from the streets of New York, photographing the devotees there, compared to this, is a photographer's dream. То есть
Это было мечтой для фотографа, и с этим ничего не может сравниться, даже улицу Нью-Йорка, которую я фотографировал до этого. You can see every day the newspaper would print the route of the Sankirtan party in the newspaper, so everyone would know where the Harinam party would go each day. Газеты просто пестрили заголовками и статьями о группе Санкиртана, и каждый день печаталось маршрут Харинама, и все знали, куда пойдет группа. So the people on that particular street would decorate the street. You can see here saris being hung from one side of the street to the other. И жители украшали улицу для того, чтобы по ней прошла группа Санкиртана. Здесь вы видите связанные вместе сари. So the second night we were there, Srila Prabhupada had an engagement in the street, and the street was blocked off, and the stage was put at one end, and then thousands and thousands of people gathered. Также было запланировано такое событие, то есть улица была заблокирована для движения, была построена сцена, и тысячи людей пришли для того, чтобы послушать Шрилу Прабхупаду. And people were as far down the street as you could see, and they were hanging out the windows on both sides of the street, and they were packed on the roofs of the buildings. Как вы видите, люди занимали все пространство на расстоянии взгляда, они высовывались из окон с обоих сторон и были набиты, как сельди в бочке. So Srila Prabhupada led a kirtan, and then he spoke, and then one by one he asked his disciples to speak. Шрила Прабхупада провел киртан, потом он сказал, произнес речь, и потом он попросил своих учеников, каждого из них, сказать что-то. And then he did another extraordinary thing. He turned to me and asked me to speak. И тут случилась еще одна очень необычная вещь. Он повернулся ко мне и попросил меня сказать кое-что, сказать что-то. And this is my second day in India. А это был мой второй день в Индии. So I expressed my appreciation to the people of Surat for receiving the devotees so wonderfully. Я выразил свою благодарность жителям города Сурат за то, что они так замечательно принимают преданных. Because all I knew really was the reception the devotees received in the streets of America, and it wasn't so nice. Потому что мне было с чем сравнивать, я видел, как принимали преданных на улицах Нью-Йорка в Америке. И это было не так здорово, конечно. So here's Kaushalya Devi, Здесь Harinam Kaushalya Sankirtan party. в группе Санкиртана. And here I am in the blue shirt. Вот я в голубой рубашке. You can understand why Srila Prabhupada asked me to leave. Теперь понятно, почему Шрила Прабхупада попросил, чтобы я уехал. Here I was, a crow in the midst of swans. Я был подобен вороне среди лебедей. So every day Srila Prabhupada would take his walk by the riverside in Surat. Шрила Прабхупада каждый день прогуливался по берегу реки в Сурате. And then again, whenever there was the opportunity, whether it was with one devotee or a group, there would be Harinam. There would be Harinam, whether just either in a group or even one person. И всегда я сопровождал Харинама, неважно, сколько было с ним людей, была ли это группа людей или один человек. Here we see Durlabh Prabhu leading the Boy Scouts in Harinam. Здесь вот видите, в Харинаму вовлекли бойскаутов. This is Durlabh Prabhu. You can see this thing hanging from his arm. It's actually a movie camera. Видите, у него с руки свисает камера. Это камера для съемки фильмов. And he took many of the early films in India. Он снял очень много фильмов в Индии. So we're greatly indebted to his service. We're greatly indebted to his service. Мы очень благодарны ему за это служение. So a lot of these pictures are just beautiful still photographs of Srila Prabhupada. And here we see his lotus hands. Здесь мы на этих прекрасных слайдах, фотографиях мы видим лотосные руки Шрилы Прабхупады. So while in Surat, we stayed with a very wonderful gentleman named Bhagubai Jariwala. Здесь также в Сурате мы познакомились с одним замечательным человеком.
Bhagubai Jariwala. Бхагубай Джаривала. And the devotees were quite sick in his home. Most often we had, dysentery. We were unused to the food. But he took care of us. He and his family took care of us. They didn't stop taking care of us. They just kept on going and going. Так, преданные остановились у него дома, и он вместе со своей семьей заботился о преданных постоянно и ни на секунду не останавливались. So he and his family underwent great austerities, keeping 20 mostly sick devotees in his own home, including Srila Prabhupada. Преданные заболели, и семья этого господина прошла очень через тяжелые аскезы для того, чтобы разместить 20 больных преданных во главе с Шрилой Прабхупадой у себя дома. And at the end, when we left, Mr. Jerry Wallace spoke to us, and he said, "I want to thank all of you for this wonderful experience." Когда мы уезжали, этот господин сказал преданным: «Я хочу поблагодарить вас за этот прекрасный опыт. It's been an honor to serve you, and please forgive me for any offenses I've committed. Для меня было честью служить вам. Пожалуйста, простите какие-то оскорбления, And которые then я мог совершить». And then he started crying. И потом он заплакал. And Srila Prabhupada turned to us and he said, "Just see, this is a Vaishnava." Шрила Прабхупада повернулся к преданным и сказал: «Посмотрите, вот таков Вайшнав». So the mayor of one town, I'm not sure if it was Surat, but he said actually the reception that Srila Prabhupada received in his town, even if Indira Gandhi came, the prime minister, she would not have received such a reception. И мэр одного из городов, я не уверен, был ли это Сурат, сказал, что даже Индиру Ганди и других официальных лиц страны не принимали так тепло и так пышно, как принимали Шрилу Прабхупаду. Hansaduta Prabhu, he says, the reception was overwhelming. Хамсадута Прабху вспоминает о том, что их везде ждал очень теплый прием. I remember at one point I started weeping because I could understand that this is what is meant by Lord Chaitanya's mercy. Я помню, что в какой-то момент я заплакал, потому что я понял, что вот она милость Господа Чайтаньи. Because just a few years before we were on the streets, vagrants and hippies. Потому что всего лишь несколько лет назад мы были на улицах, мы были хиппи. And you could understand that this was because of Srila Prabhupada. И мы могли понять, что эта перемена произошла лишь по милости Шрилы Прабхупады. We were just following behind him like little ducklings following the mother. Мы были похожи на маленьких утят, которые следуют за своей матерью. Wherever he went, we followed behind and did anything he asked us to do. Куда бы он ни отправился, мы следовали за ним и исполняли все, что он просил. So Srila Prabhupada, here we see him on his balcony receiving the Sankirtan party when they returned. Здесь мы видим, что Шрила Прабхупада с балкона смотрит на группу Санкиртана, которая возвращается. And of course the devotees became very enlivened seeing Srila Prabhupada, and of course all the people were hankering for darshan to see the person who brought his Western disciples to India. Конечно, преданные были очень рады видеть Шрилу Прабхупаду, а местные жители жаждали получить даршан той личности, которая привезла с Запада много учеников. So in that 2-month period that I stayed with the devotees, one of the places we went was the Kumbh Mela, 1971 in Allahabad. И в течение тех 2 месяцев, которые я провел с преданными, мы посетили также Кумбхамелу в 1971 году. Srila Prabhupada was very eager to attend this festival, and he actually arranged for 3 programs. One was Harinam Sankirtan. Шрила Прабхупада очень хотел посетить этот фестиваль Кумбхамелу, и он организовал там 3 программы. Первая была Харинама Санкиртана. The other was deity worship. Вторая была поклонение божествам. Because no other pandal or no other group had deity worship. At least we didn't see any other deity worship going on at the Mela. Потому что на всей Кумбхамеле ни одна из религиозных групп не демонстрировала поклонение божествам. And also the third program was large-scale prasad distribution. И третьей программой было распространение прасады в больших количествах. So here many of the devotees who were with Srila Prabhupada in that
at the festival. Вот тут мы видим, что много преданных вместе с Шрилой Прабхупадой на этом фестивале. Madhuvisa Prabhu on the left with the drum. Madhuvisa Prabhu. Матушка Виса вот здесь у нас. Madhuvisa. Маду Виса здесь с мридангой. And then behind is Madhuri Devi, Tamal Krishna Tamal Krishna Prabhu's first, at the time, first wife. За ним Бадри Деви, в то время первая жена Тамал Кришна Госвами. Then Tamal Krishna Goswami in the green chadar. В зеленом чадаре мы видим Тамала Кришна Госвами. Aravinda Prabhu with the blanket. Равинда Прабху покрыт одеялом. And Tusta Krishna Prabhu behind Srila Prabhupada. Кришна Прабху за Шрилой Прабхупадой. Achyutananda Swami in the turban. Ачутананда с вами в тюрбане. Giridhar Swami with the blanket and the hat on. Гиридар с вами накрыт одеялом. Can you see these individuals? You can see? Видите? Вам видно? Yamuna Devi just in front of Giridhar Swami. Перед Гирираджем с вами мы видим Ямуну Деви And Hansaduta Prabhu. и Хамсадуту Прабху. So Srila Prabhupada lived with us in a tent. It was very, very cold. We had no heat. Шрила Прабхупада жил вместе с нами в палатке. Было чрезвычайно холодно, обогрева не было. He was willing to undergo the austerity with all the rest of us. Он был готов ко всем этим аскезам. And here we see him shaving in the morning. He's shaving his... Here we see him shaving. Здесь мы видим, как Шрила Прабхупада бреется. So Hansaduta remembers that he asked Srila Prabhupada, is it true when you bathe in the Triveni at the confluence of the Yamuna, the Saraswati, Yamuna, and Ganga rivers, at a certain time that you're guaranteed liberation? И Хамсадута спросила Шрила Прабхупада, действительно ли вот в этом месте слияния трех рек, Ямуны, Ганги и Сарасвати, если искупаться в определенное время, действительно ли человек обретает освобождение? And Prabhupada said, yes, it's true. Шрила Прабхупада сказал, да, это так. And then he said, but we didn't come here for that, because we're already liberated. Он сказал, но мы сюда не для этого приехали, потому что мы уже освобождены. We came here to preach Krishna consciousness. Мы приехали сюда для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. Anyway, Hansaduta Prabhu did go for bath at that particular time because he wanted the guarantee for liberation. Но, несмотря на все это, Хамсадута Прабху все же отправился в это условленное время и совершил омовение в слиянии трех рек. Он хотел гарантированно получить освобождение. Here's one of the most beautiful still photographs of Srila Prabhupada from our whole series, riding in a rickshaw. Это, наверное, самая прекрасная из всех фотографий, сделанных тогда. Шрила Прабхупада едет на рикше. This picture reminds me of just, Srila Prabhupada leading his Sankirtan army as the general. Здесь Шрила Прабхупада напоминает мне генерала, который ведет в бой армии Санкиртаны. And then we were actually all going in rickshaws to the Gaudiya Math. In rickshaws to the local Gaudiya Math. И мы здесь все взяли рикши и отправились в местный храм Гаудия Матха. And here it's like we were all following Srila Prabhupada in rickshaws, like the description of Hansaduta Prabhu, like little ducklings following the mother. Здесь мы можем видеть, что все остальные рикши следуют за рикшей Шрилы Прабхупады. И можно вспомнить это сравнение Хамсадуту Прабху о том, что мы были подобны утятам, которые за своей мамой уткой следуют повсюду. So here's the Sri Rupa Gaudiya Math. Вот здесь Шри Рупа Гаудия Матх. And this is actually where Srila Prabhupada did a lot of service in his Grihastha days. И в те дни, когда Шрила Прабхупада был грехастхи, он совершил очень много служения в этом матхе. And it must have been many, many years since Srila Prabhupada had been to this temple. Here he is circumambulating the deities. И вот здесь Шрила Прабхупада обходит божеств.
since Srila Prabhupada had been to this temple. Он очень долго не был в этом храме, прошло уже очень много лет, и вот на прошлом слайде мы видели, как он почтительно обходит божеств. And actually, Srila Prabhupada, he told us that he arranged for these deities for the temple. He arranged for them. Срила Прабхупада сказал нам, что он устроил так, чтобы эти божества попали в этот храм. То есть устроил храм, построил храм для этих божеств. As a grihasta, he made this donation of Будучи deities. грехаской, он совершил пожертвование, на которое был построен этот храм. Here we are at Prabhu Das Brahmachari's ashram. Здесь мы в ашраме Прабхудата Даса Брамачари. And Prabhu Dat, his distinction was, he invited Srila Prabhupada and all the devotees. He actually translated the Chaitanya Charitamrita into Hindi. Hindi. Этот преданный перевел читание Чаритамриту на хинди, и он встретил Шрилу Прабхупаду с его учениками. And the rumor was that he was 140 years old. Ходил слух, что ему 140 лет. And actually, Srila Prabhupada, he told us that we have to be very, very careful while visiting the Kumbh Mela because there are very, very many powerful yogis here. Шрила Прабхупада предупредил нас, что во время посещения Кумбхамелы мы должны быть очень осторожны, потому что на Кумбхамеле очень много могущественных йогов. Some of them are even up to 300 years old. Некоторым из них до 300 лет. And they have very powerful cities. И они обладают очень могущественными ситхами. They can go down in the Ganga at the Himalayas and come up at Allahabad. Они могут нырнуть в Гангу в Гималаях и вынырнуть уже в Аллахабаде. So he said, you must be very respectful, very careful. Поэтому он сказал, вы должны вести себя очень осторожно и всегда общаться с ними с большим почтением. Here's Yamuna Devi again in Kirtan. Вот Ямуна Деви заканчивает киртан. Giridhar Das Brahmachari. Giridhar. Гирирадж Дас Брамачари. And the Harinam party again. Every day Srila Prabhupada would go out with us around the Mela. Здесь мы видим группу Харинамы. Что Прабхупада выходил с нами каждый день, и мы обходили Кумбхамелу. We can see little Saraswati, who was about 3 years old at the time, daughter of Shamsundar Prabhu and Malati Devi. Здесь можно видеть маленькую Сарасвати, в то время ей было 3 года. Это дочь Шьямасундара Прабху и Малати Деви. Whenever she was in Kirtan, she would raise her hands and chant very loudly. Когда бы она не участвовала в киртане, она очень высоко поднимала руки и очень громко воспевала святые имена. And Srila Prabhupada actually said she is the perfect preacher. И Шрила Прабхупада назвал ее совершенным проповедником. Because she would tell, whoever she met, she would tell them what she knew about Krishna. Потому что, кого бы она ни встречала, она каждому рассказывала все, что знала о Кришне. And she would walk up to people and then pull on their pants or dhoti or sari and say, guess what? Она подходила к людям, тянула за этого человека за штаны, за сари или за дхоти и говорила, знаешь что? And they would say, what? И человек говорил, что? And she would say, Krishna is the Supreme Personality of Godhead and you should surrender to Him. Она говорила, Кришна – это верховная личность Бога, и вы должны Ему предаться. They were quite moved by this little 3-year-old girl. Вот такое вот настроение было у 3-летней девочки. So Srila Prabhupada described her as the perfect preacher. Поэтому Шрила Прабхупада называл ее совершенным проповедником. So here we see Srila Prabhupada in Benares. This was another stop on our tour. And it was Lord Chaitanya's appearance day in Benares. Здесь мы видим Шрилу Прабхупаду в Бенарасе, и это день явления Господа Чайтаньи. And Srila Prabhupada was actually drawn in a chariot pulled by 4 white horses. Шрилу Прабхупаду везут на колеснице, которые тянут 4 белых лошади.
It was a very grand celebration. Это очень крупное празднование. And here the devotees are on another chariot. You can see Jaipataka Swami on the left. Преданные едут за ним на другой колеснице. Здесь слева вы можете видеть Джайапатаку с вами. And Hansaduta Prabhu. Хамсадуту Прабху. And here's Dinanath Prabhu, a great kirtan leader. Здесь мы видим Динанатха Прабху, великого киртанию. He led hundreds and hundreds of kirtans all over India in the early days. В самом начале нашего движения он провел сотни киртанов по всей Индии. So yesterday we talked about Srila Prabhupada and his shirt with pearl buttons. Помните, вчера мы говорили о той рубашке, которую преданные Санапрутыска шили для Шрила Прабхупады на Радхаятре. Этой рубашке были жемчужные пуговицы. And here he is in India wearing the same shirt. И вот мы видим его в Индии, он одет в ту же самую рубашку. With a Western cowboy style collar. Рубашка такого, знаете, западно-ковбойского цвета. Actually, a Mataji in Los Angeles made this shirt for Srila Prabhupada. She was thinking, how should I design the shirt? И Матаджи, которая в Лос-Анджелесе шила эту рубашку, она думала, как же мне ее разработать, какой дизайн мне придумать. So she thought, Srila Prabhupada's a cowboy, I'll just make it cowboy style. Она подумала, так как Шрила Прабхупада это ковбой, я сделаю эту рубашку в ковбойском стиле. So Prabhupada wore this shirt all over America and India. Поэтому Шрила Прабхупада носил эту рубашку везде, куда бы он ни отправился, по всей Америке и по всей Индии. Very unconventional for a Swami. Это очень необычно для Свами. But Srila Prabhupada was unconventional. And he appreciated the devotion of the offering of that shirt. Нетрадиционно для Свами, но Шрила Прабхупада всегда ценил подношения, которые делали ему преданные. So here's a close-up view of Srila Prabhupada. Здесь очень близкая фотография Шрилы Прабхупады с очень близкого расстояния. The camera was very close. Фотоаппарат очень близко And от лица. sometimes in our filming, we would be filming like this, and all of a sudden Srila Prabhupada would go like this and look straight at you. И когда я снимал эти фильмы, очень часто Шрила Прабхупада смотрел на меня. And when this happened, I usually turned my camera off and ran away. Смотрел на мою реакцию. И когда это происходило, обычно я выключал камеру и убегал. I never wanted to disturb Srila Prabhupada. Wanted to disturb him. Я никогда не хотел причинять ему беспокойство. So here's the deity of Lord Chaitanya in that grand procession. Здесь мы видим божество Господа Чайтаньи. So in March 1971, we ended up in Bombay, and Shamsundar organized a very huge festival at the Cross Maidan. В марте 1971 года мы вернулись в Мумбай, и Шьямасундара Прабху организовал очень большой фестиваль на Кросс-Майдане. And Srila Prabhupada had his devotees organize many such huge Pandal programs in India in the early days, where tens and thousands of people would come. И в самом начале нашего движения Шрила Прабхупада вместе со своими учениками по всей Индии организовывали очень много таких вот программ, где устанавливались пандалы, и тысячи людей приходили для того, чтобы посмотреть на все это. And this was a tremendous success. Many thousands of people came. There were photo exhibits of our temples around the world. At that time, there weren't that many temples, but still there was a wonderful exhibit of photos. Эта программа увенчалась грандиозным успехом, и там были представлены модели, макеты храмов, наших храмов по всему миру. Но надо сказать, что в то время храмов у нас было не очень много. So I don't know if you can see this very well, but it's the crowds at the festival. Тут плоховато видно, но это толпа вот на этом фестивале. Everything that's in the dark in the front of the picture are people. Many thousands of people. Фотография очень темная, но вот здесь вот в ее передней части можно видеть очень большое число людей. This festival had a tremendous impact on the people of Bombay and actually all over India. И этот фестиваль, он очень
серьезно повлиял на жителей Бомбея и вообще на жителей Индии. It also had a tremendous impact on the few Westerners that attended. Также он оказал чрезвычайно большое влияние на нескольких выходцев с Запада, которые также посетили этот фестиваль. One of those Westerners was standing way at the back, in the back of the, as you can see, in the back of the crowds. И один из этих выходцев с Запада находился в самой дали, And that в толпе людей. person saw one devotee being called over by Prabhupada on the stage, and Prabhupada whispered something into his ear. И эта личность, он увидел, как Шрила Прабхупада подзывает какого-то преданного и что-то шепчет ему на ухо. And then that devotee went all the way to the back of the crowd and asked the person to come up on stage and sit next to Srila Prabhupada. И тогда этот преданный прошел через всю толпу, подошел к этой личности и попросил его подняться на сцену и сесть вместе со Шрилой Прабхупадой. And that person later became Radhanath Swami. Впоследствии этой личностью стала Радханат Свами. So Srila Prabhupada, Эта личность стала Радханатом Свами. Prabhupada knew who he was and what his mission in life was to be, and he picked him out of the crowd and asked him to come up on stage. Шрила Прабхупада узнал его, он знал, какую миссию ему предстоит исполнить, поэтому он позвал его из толпы и попросил сесть вместе с ним. Radhanath Swami remembers Srila Prabhupada's lecture, and he really remembers that Prabhupada was so intent on communicating to the audience his message. Радханат Свами вспоминает об этой лекции, и он помнит, что Шрила Прабхупада очень-очень сильно хотел донести свое послание до людей, которые собрались. And there was another Westerner at that event also who came to the Pandal program. Также был еще один выходец с Запада на этой программе в Пандале. And his name was Yadubara prabhu. Yadubara. Его звали Yadubara prabhu. And he later became a devotee in Canada. He heard Srila Prabhupada's lecture also. He didn't understand very much of anything. Впоследствии он присоединился к нашему движению в Канаде. Он также услышал эту лекцию, но он практически ничего не понял. But he understood one thing, and that was the idea of surrender. Но он понял только одно, что необходимо предаться. And he wasn't ready for that. He was quite frightened of that concept. But of course, later on he did. Srila Prabhupada simply planted the seed. He wasn't ready to surrender. Конечно, предаться он не был готов. But he later did. Но впоследствии он все-таки это сделал. He became a very active book distributor and protector of cows. Он стал очень серьезным распространителем книг и защитником коров. At this festival, my partner at the time, my girlfriend, had come to meet Srila Prabhupada. I had left school and left her and come to India. She came to India. Так, моя тогдашняя подружка, она приехала в Индию ко мне. So I introduced her to Srila Prabhupada. She was actually an atheist. Я познакомил ее с Шрилой Прабхупадой. На самом деле она была атеистом. And she would preach to her religious friends to give up religion and become an atheist. She would preach to her friends. Она обычно проповедовала своим друзьям, чтобы они бросили религию и стали атеистами. So she actually wrote the article that was published that we showed to Srila Prabhupada, those first 2 magazine articles. Она написала статью, которую впоследствии напечатали. Her idea was to come to India, see what happened to me, and also do a story on an Indian village, a photographic essay on an Indian village. У нее была такая идея, она хотела посмотреть, как все это повлияло на меня, и также сделать фотоэссе о жизни в Индии. So we thought, let us ask Srila Prabhupada where to go. He's Indian, he knows India, he can guide us. И она спросила Шрилы Прабхупады, куда ей стоит отправиться, потому что он индус, и он знает Индию.
So Srila Prabhupada said, wherever you go in India, you'll get your cameras stolen and they will cheat you. Get your cameras stolen and they will cheat you. И Шрила Прабхупада сказал, куда бы в Индии ты не отправилась, у тебя украдут камеру и обманут тебя. He said, best you go to Vrindavan. И он сказал, знаешь, отправляйся, как ты лучше во Вриндаван. So that's where Jean became Krishna conscious, and she later became my wife Vishaka Devi. И там Джинни приняла сознание Кришны и впоследствии стала известна как Вишака Деви. Hari Hari. So here we have a wedding at the Pandal. Srila Prabhupada described it as that this is the true United Nations, a boy from Sweden and a girl from Australia. И вот эта свадьба проходит в Пандале, и Шрила Прабхупада сказал, что это действительно по-настоящему объединенные нации. Это свадьба молодого человека из Австралии, из Швеции и девушки из Австралии. People were absolutely thrilled to see two persons from different Western countries in Indian dress on the stage getting married. They just could not believe it. И люди просто были поражены видеть двух людей с Запада, с разных частей западного мира в индийской одежде, и эти люди женились. So Prabhupada, he had his plan, and he really swept India by bringing his Western disciples back. They were just completely amazed. Шрила Прабхупады был потрясающий план, в соответствии с которым он привез своих западных учеников в Индию. And we had hardly any Indian followers even amongst our group. But later on, of course, it built more and more and more, and today everyone in India knows Hare Krishna movement and ISKCON. В то время у Шрилы Прабхупады практически не было индийских последователей индусов, но впоследствии их становилось все больше и больше. И сейчас в Индии любой человек знает о движении Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Thank you so much. Большое спасибо. Hare Krishna. So tomorrow evening, we're going to hear from my dear God brother Satyanarayan Prabhu, his experience with Srila Prabhupada, and his carrying out Srila Prabhupada's order to him. We'll hear about that tomorrow. But he was introduced last night as one of the BBT trustees, so he's doing amazing work in printing and distributing in 14 languages. Завтра мы послушаем Сатьянараяну Прабху о том, как он исполнял наказ Шрилы Прабхупады. Он долго являлся членом правления BBT и печатал и распространял в очень большом количестве книги Шрилы Прабхупады. And then after tomorrow night, we'll continue with the still pictures of Srila Prabhupada and talk more about India, and that'll be Thursday and Friday night. Hare Krishna. Послезавтра и послезавтра мы продолжим смотреть слайды Шрилы Прабхупады, и я еще расскажу о нем. Srila Prabhupada ki Сейчас будет движение, вообще